Hello everyone. Today I will complete solving problems related to chapter 26, which is about capacitors. So I will complete solving applications. I will start with application 1. These applications are found at the end of the presentation. So in the circuit shown in the below figure, determine the capacitance C equivalent of the equivalent capacitor existing across the 16-volt battery. As you can see, we have how much? 7 capacitors. These capacitors are grouped, mixed grouping. Some of them are parallel, some of them are series, and we have to find the equivalent capacitance. So let's start. I will teach you how to distinguish between capacitors connected in series and capacitors connected in parallel. When you start finding the equivalent capacitance, start with the capacitors that are obvious. For example, I will start with 6 and 7. 6 and 7, they are connected in series. The same current passes through them. You can see when current will pass, it will pass like this. So the same current will pass in C6 and C7. They belong to the same branch of the circuit, so they are connected in series. بعمل الاشياء اللي انا بحسها obvious. Okay, so let's start with C6 and C7. We will say that C6 is series, this is part A, with C7. This will give me C67, implies 1 over C67 is equal to 1 over C6 plus 1 over C7. وفينا نعملها ضرب على جمعهم directly. It's equal to C6, C7, C6 plus C7. So this will give me C67 equals C6, C7 over C6 plus C7. So C6 was 4, C7 was also 4 over 4 plus 4. This will give me 16 over 8. This will give me 2 microfarad. Okay, هلا instead of these two capacitors, كيف بعمل الايكوفالنت؟ كيف بعمل الايكوفالنت؟ بشيل واحد منهم، فيني نقي اللي انا بدي اياه. اوكي، انا رح شيل هيدا. اوكي، بصير هيدا اللي بقي هو C67 اللي هو بيساوي 2 مايكرو فاراد. سو لما يكون عندي 2 capacitors in series، لما بدي احط الايكوفالنت تاعولن بحطه محل واحد من 2 وبشيل واحد. اوكي، سو هلا if we look, C67 is in parallel with C5 is in parallel with C2. كيف بعرف two capacitors in parallel? They are in parallel when they have the same potential difference. شو يعني they have the same potential difference؟ يعني the potential from both sides of the armatures of the capacitor are equal. لكن كيف بعرف؟ This is a simple rule. أنا بعلمكم هالطريقة. C2 C5 طلعوا فيهم. أنا بقدر أوصل من أول armature لعند تاني armature. there are only wires. okay, so البوتنشال هون بيساوي البوتنشال هون. اوكي، من تاني جهة كمان انا بقدر اوصل من اول armature لتاني armature بس wires. نحن بنعرف انه البوتنشال difference across a wire is equal to 0, so البوتنشال هون is equal to the potential هون. So the potential difference across C2 is equal to the potential difference across C5. هيك بعرف أنا إنه C2 is parallel with C5. كمان نفس الفكرة C65 أنا بقدر أوصل من الجهتين. C65 let me make it with, for example, this color. So بقدر أوصل من الجهتين لعند C2. لاحظوا ما في إلا بس wires، ما في عندي capacitor، ما في عندي بطارية. junction ما عليه، junction اللي هي العقدة هيدي junction ما عليه يكون فيه، بس الفكرة انه بقدر اوصل من الجهتين ما يكون فيه ولا obstacle. هيدي معناتها انه C67 is in parallel with C5. So C67 parallel مع C5 parallel مع C2. So I will delete all this mess. وهلأ بكون علمتكم كيف بنعرفهم انهم in series و in parallel. قلنا نحنا okay, so قلنا انه C2 is in parallel with C5 in parallel with C67. So C67 parallel with C2 parallel with C5. This will give me equivalent تاعولن رح سميه 2
5 6 7 it's equal to C2 plus C5. فيكم سموه اللي بدكم اياه، انا بسميه بالعادي بالاحرف C5 plus C6 7. we just add them. C2 was 6 C5 is 8 و C6 جبناها هلا 2 so all of them will give us 16 microfarad. هلا من بعد ما انا اعملهم لازم ارسم الايكوفالنت تاعهم. كيف برسم الايكوفالنت بحاله الباراليل؟ دايما شو بعمل؟ بشيل 2 وبخلي 1، بشيل 2 مع البرانشز تاعولن، هيك بحاله الباراليل بعمل. يعني انا عندي C6 7 C5 و C2 اوكي، بشيل 2 وبخلي 1 واللي بيبقى بسميه C2 5 6 7 you do that اوكي. هيك بتسهل عليكم الشغل. بتنقوا بتشيلوا البشعين اللي بتحسوهم نحن دايما او التلميذ دايما بيفهم لما تكون السيركت جالسه، هو هيك بفضل الاشياء اللي لو ما كتير التلميذ بيشوفها بوضوح. so دايما لما you want to remove things remove the branches that you feel are uncomfortable for you. شو خلوا الاشياء اللي بتحسوها مريحه وشيلوا الاشياء اللي مش مريحه. انا هون بدي بدل محل C6 7 C5 و C2 محل هدول الثلاثه. كيف بدي احط الايكوفالنت تاعهم؟ ليكوا شو بنعمل؟ بنشيل 2، انا رح اشيل هيدا مع البرانشز تاعولهم بنشيلهم، وبنشيل هيدا وهيدا C6 7 رح امحيه اوكي، وبحط مطرحه الايكوفالنت اللي هو C 2 5 6 7 وصار شكل السيركت هيك. رح ارسم لكم اياها تحت. let me بس ارجع look at it. so عنا واحد بطارية هون اوكي. so we have في عنا capacitor هون ونحن الايكوفالنت اللي حطيناه صار هون. so this is C 2 5 6 7. في عنا I guess capacitor هون، هاي البطارية. شو كمان؟ في عنا هيدا C3 و C4 عنا اياه من هون. so this is like this. هيدا C3 وهيدا C4 مثل ما انا شايفة اوكي. C3 C4 و C1 اللي هو هون. so this is C1. C1 equals 16 microfarad. هيدي قلنا كمان 16 microfarad. C3 و C4 بيبقوا عنا C3 is 3 هيدا 3 مايكروفاراد وهيدا بعتقد 5 مايكروفاراد. بس let me check كمان اوكي. so this is the circuit. ليك شو صارت سهلة. هلا ما فيكم تقولوا بنطلع نحن. هلا انا اذا انا عم بتطلع ال 2 C3 وال C4 they are in parallel. ليش in parallel؟ لانه انا بقدر اوصل من اول armature لعند تاني armature من الجهتين. so this is in parallel. يعني ما يغشكم هو ألوى أو هيك. so these are in parallel. لما يكونوا in parallel فيني أنا بدلهم بواحد. so what shall I do? I will say that C3 is parallel with C4. رح أعوضهم C3 4 C3 4 because they are in parallel we add the capacitances. so C3 plus C4 equals 3 3 plus 5 which is equal to 8 microfarad. هلا لما بدي اكتب C3 4 اللي هو الايكوفالنت محل 3 وال 4 ليكوا شو بنعمل؟ لانه هيدول ان باراليل بنشيل واحد مع البرانشز تاعوله وبنخلي الثاني واللي بيبقى بنسميه C3 4. انا هيدا اللي تحت مش عاجبني، تعالوا نطيره. يعني بنطير السي 4 وبنخلي السي 3، بنطير السي 4 مع البرانشز تاعوله وبنخلي السي 3 وبنسميه سي 3 4 لانه هو الايكوفالنت لاثنين. سو دايما الايكوفالنت بيقعد محل واحد من اللي بيبقوا. اوكي سو سي 3 4 هون صار معي هيك سي 2 5 6 7 بيرجع بيطلع معي هون هيدا السي 1. اوكي and this is the dry cell, this is the plus minus. لايكوا شو عملت؟ طيرت انا هيدي السي 4 مع البرانشز تاعولها
C4 طيرتها ومحل C3 حطيت C34. هيك بنعمل الايكوفالنت. هيدا بيساعدكم اذا كانت الرسمه معربسه. اذا كانت الرسمه سهله اتس اوكي، يو كان فيجر ذات اوت ايزلي. بس لما تكون الرسمه معربسه يو كان وما عرفتوا كيف بدكم توصلوا البرانش، هيدي الطريقه بتساعدكم. سو بيبقى معنا نحن مثل ما شايفين C1 C2 5 6 7 و C3 4 هيدول ان سيريز. سو C1 سيريز مع C2 5 6 7 series مع C34 implies هلا رح سميها equivalent لانه اخر وحده. 1 over C equivalent equals 1 over C1 plus 1 over C34 plus 1 over 2 5 6 C5 C 2 5 6 7 like this. It's equal to C1 كانت معنا 16, C34 we found it 8, C2 5 6 7 كمان 16. This will give us 4 over 16 يعني 1 over 4. Don't forget to inverse to find C equivalent. Implied C equivalent is equal to 4 microfarad, and this is the final answer. So دايما يبقى معي بس capacitor واحد connected, so this is the equivalent capacitor C equivalent connected across the dry cell that has E equals, it was 16 volt I guess, so it was 16 volt. This is plus, this is minus. So this is the way how to find the equivalent capacitance. Now let's move to part B. In part B it says calculate the charge Q7 and the potential difference V7 across C7. So we have to find the V وال Q لل C7. دايما للاقي ال Q وال V لشي capacitor you do the method that I told you. هلا هون نحن ما معنا given يعني ما عطينا ولا step, so I have to go from the end محل ما وصلت وارجع رجوع حتى اوصل لل C7. So let's start B. أول شي معي أنا C equivalent, so I try to find the Q equivalent. C equivalent is connected to a dry cell of voltage 16 volt, so C equivalent when أو هيدا الكاباسيتور when it's fully charged it will charge 16 volt and it will carry a charge. Q equivalent equals E times C equivalent. E is 16 times 4, this will give us 64 microcoulomb. اوكي ما حولت المايكروفاراد تركتها بس حطيت الكيو بالمايكروكولومب. لقيت الكيو شو بنعمل هلا؟ بنرجع رجوع. مين كان في مطرح السي ايكوفالنت؟ كان في مطرحها هي هون، كان في مطرحها C34 C34 C1 و C2 5 6 7 they were in series. so كان معي C1 series مع C2 5 6 7 series مع C34. هيدول عم يعطونا كانوا السي equivalent. نحن اتفقنا لما يكونوا in series they have the same Q. They have the same Q. So in this case then Q equivalent بتساوي Q1 equals Q2567 equals Q34. اوكي وينهم هدول الكاباسيتورز او وينهم هدول الكيوز؟ هن على هدول الكاباسيتورز انا رسمتهم بهيدي الرسمه هيهم C1 C2 5 6 7 و C34. هدول عندهم نفس الكيو مثل الكيو equivalent because they are connected in series. هلا انا ما بيهمني هالشغل، بيهمني اوصل لل7. سو انا ما راح يهمني الكيو 1 وما راح يهمني الكيو 34، بيهمني الكيو 2 5 6 7 لانه 7 هو كاباسيتور من ضمن هيدي الايكوفالنت. So let's find V 2 5 6 7. أنا بلحق الرقم 7 because I'm searching for the 7. ال V دايما اتفقنا ال V Q على C، ال Q هي C times V, so it's Q 2 5 6 7 over C 2 5 6 7. بكون عم جيب هيك الفولتج لل 2 5 6 7. So ال Q is 16. It was I guess 64. هلا جبناها نحن. This is 64 microcoulomb. It's 64. The C is 16 microfarad. So we will get 4 volt.
سو جبت الفولتج ل 2567 والكيو ل 2567. هلا بشوف مين كان في مطرح ال 2567. let's go up and see مين كان في. انا بدي اوصل لل 7. اوكي كان في مطرح ال 2567 كان في مطرحها C67 C2 and C5 they were in parallel. so let's go back. so C67 كان in parallel مع C2 كان in parallel مع C5. هدول اعطوني C2 5 6 7. اوكي لما يكونوا in parallel they have the same voltage. so V67 it's equal to V2 it's equal to V5 it's equal to V2567 same voltage مثل الايكوفالنت تاعولن. اوكي so V2567 نحن جبناها it was 4 فولت. هيك بنكون عرفنا ال V67. نحن ما بهمنا الا بس النمبر 7 ما بهمني باقي numbers بس I'm writing them for you. هلا مع ال V67 فيني اجيب لي Q67. so Q67 it's equal to C67 times V67. C67 was 2 times the V67 was 4. This will give us 8 microcoulomb. okay من بعد ما اجيب لي Q67 وصار مع ال V67 بشوف مين كان في عندي مطرح ال C67. كان في عندي let me look up. كان في عندي ال C6 وال C7 in series. so كان عندي C6 series مع C7 هن اللي بيعطوني C67. كرمال هيك because they are in series they have the same Q. so Q6 it's equal to Q7 it's equal to Q67. لما يكونوا in series they have the same Q. لما يكونوا in parallel they have the same V. so أنا حاسبة Q67 بطلع معي 8 مايكرو كولومب. هيك بكون هلا حسبت ال Q7 اللي هو طالبة. بيبقى عندي ال V7 بس يصير معي ال Q بجيب ال V. ال V equals Q over C. so V7 it's equal to Q7 over C7 it's equal to 8 over 4 it's equal to 2 volt. هيك بنكون خلصنا. now I will do application 2. In the circuit shown in the below figure, an E equals 48 volt ideal battery is supplying power to the different capacitors. Determine the unknown capacitance C of the circuit if the equivalent capacitance across the battery is 6 microfarad. So he's giving me the equivalent capacitance and I have to find C. For simplicity, I will give them names. I will call this C1, I will call this C2, I will call this C3, and I will call this last one C4. okay so these will be replaced by one capacitor which is C equivalent which is connected across the battery of electromotive force E equals 84 volt. This is a plus minus. You all know that C1 is in series with C2. Well, all connections are obvious. C1 is in series with C2. C12 is in parallel with C3. C1, 2, 3 هو series مع C4. They are obvious, so I will do them. C1, 2, 3 is in series رح يطلع معي مع C4. Okay, so this will give me C equivalent. This will give me C equivalent. Implies 1 over C equivalent, they are connected in series, 1 over C equivalent equals 1 over C4 plus 1 over C1 2 3. هلا دايما لما يكون في unknown استعملوا طريقة الانفرس بحس اسهل انا احسن من ضربهم على جمعهم لانه انا بدي اجيب C1 2 3 4 انا بدي C1. اوكي this is the unknown. so ضربهم على جمعهم بصير في عندي بدي اعمل cross multiply للايكويشن بتطلع اطول شوي بس this one is easier. 1 over C equivalent هي اعطاني 6 راح اتركهم كلهم مايكرو فراد. C4 is 24 1 over 24 plus 1 over C1 2 3. okay remember I'm searching for C1. implies 1 over C1 2 3 is equal to 1 over 6 minus 1 over 24. this will give me 3 over 24 which is
1 over 8 implies C1234 it's equal to 8 microfarad. هلا C1234 مين في مطرحه هو equivalent لمين؟ It is the equivalent of C12 and C3. C12 و C3 they were in parallel. So C12 was in parallel with C3. عطوني ال equivalent with C123. Okay? They are in parallel implies C123 it's equal to C12 plus C3. In parallel we add them. هلا أنا بدي أجيب C12 C3 معي إياها it was let me check how much C3 was 5 okay implies 8 equals C12 plus 5 implies C12 equals 8 minus 5 equals 3 microfarad. okay هلا مين كان في مطرح C12 C12 is the equivalent of C1 and C2 that are connected in series. So C1 كان series مع C2 أعطاني C12 implies 1 over C12 equals 1 over C1 plus 1 over C2. أنا عم دور على C1 اللي هو C implies 1 over 3 equals 1 over C plus 1 over C2 was 4 implies 1 over C equals 1 over 3 minus 1 over 4. This will give me 1 over 12 implies C it's equal to 12 microfarad. وهيك بكون لقيت unknown capacitance. Let's do part B. Part B says calculate the charge of each capacitor. I have to find Q1, Q2, Q3 and Q4. So as I taught you دايما بنبلش نحن من equivalent and we go back. So B an equivalent capacitor is connected across a battery of electromotive force 48. So Q equivalent will be equal to E times C equivalent. So 48 times C equivalent is it's what was given 6. This will give us 288 microcoulomb لأنه ال C was microfarad so ال Q is microcoulomb. صار معي ال Q equivalent. مين كان في مطرح ال C equivalent؟ Instead of C equivalent كان عندي C123 in series with C4. So كان عندي C123 in series with C4 هيدول أعطوني C equivalent بس يكونوا in series it means that they have the same Q عندهم نفس ال Q implies Q123 بتساوي Q4 equals Q equivalent equals 288 microcoulomb وهيك بكون لقيت أول Q اللي هي ال Q لل4 اوكي بدي اجيب ال V4 so بس لاقي ال Q صار فيني اجيب ال V4 directly let me calculate V4 he's not asking for V I guess in the question he was just asking for Q charge of each capacitor okay so he just was asking for Q so okay لقينا ال Q4 let's go back هلا محل ال 1 2 3 لأنه أنا بدي أجيب ال 1 ولا 2 ولا 3 بجيب ال V1 2 3 so لأنه أنا بدي أشتغل بال 1 2 3 I must know Q must know V so V1 2 3 it's equal to Q1 2 3 over C1 2 3 the Q1 2 3 is 288 microcoulomb with C1 2 3 let me go up and check C1 2 3 is how much it's 8 over 8 microfarad this will give me 36 volt اوكي جبت ال V1 2 3 هلا مين كان في مطرح C equivalent كان في عندي C1 in parallel with C3 اعطوني C1 2 3
So when they are in parallel, they have the same voltage. So V12 it's equal to V3, it's equal to V123. It's equal أكيد to 36 فولت. طيب أنا بالنسبة لل 3 صار معي الفولتج، صار معي V3. من ال V3 فيني أجيب directly Q3. أوكي؟ So معي ال V3 بجيب ال Q3. Q3 equals C3 V3. C3 was 5. ال V3 was 36, which is equal to 180 microcoulomb. هيك بكون جبت ال Q3. بعد بدي اشتغل هلا بال1 وال2. اوكي انا معي ال V12 بجيب Q12، لازم يكون معي الاثنين. اوكي so Q12 it's equal to C12 times V12. C12 is, let me check up how much is C12. C12 is yeah, it's a 3. V12 حسبناها هلا times 36. This will give us 108 microcoulomb. طيب مين كان في عندي مطرح ال Q12 أو ال C12؟ كان في عندي C1 كان series مع C2 أعطوني C12. Okay, they are in series, they have the same Q. So Q1 equals Q2 equals Q12 equals 108 microcoulomb. هيك بنكون جبنا ال Q1 وال Q2 and we find the charge of all capacitors in the circuit. Let's do now the last part. C says how much is the total energy stored in this circuit. Total energy inside this circuit. هلا أنا معي ال Q لكل capacitor. فين نقول half Q1 squared over C1 plus half Q2 squared over C2 plus half Q3 squared over C3 plus half Q squared. يعني بحسب ال energy that is stored in each capacitor. This energy اللي stored بكل capacitor it's equal to the energy stored in the equivalent capacitor. So this is the definition of an equivalent capacitor. The equivalent capacitor does not functions the same as all the capacitors together. يعني it is a replacement for these capacitors. It carries the same amount of charge as all these capacitors all together. So أنا بدون ما أحسب الانرجي لكل واحد لحال، أنا فيني أحسب الانرجي لكلهم سوا. So C, let me see, U total it's equal to half. بستعمل C equivalent V equivalent squared. فيني أقول أكيد Q equivalent كمان half Q equivalent squared over C equivalent كمان true. فيكم تستعملوا هاي الفورمولا أو هيدي half Q equivalent. نحن حسبنا Q equivalent over C equivalent like this. You can use any one of these. وفيكم تجمعوا ال individual energies of each capacitor alone. It will give you the same answer, but I don't advise because it's long and it takes time. أنا معي الإيكوفالنت، خلاص بشتغل على الإيكوفالنت، ما الإيكوفالنت هو بديل عن الكل. So half C equivalent was C equivalent قلنا ال V equivalent E squared. C equivalent was 6 microfarad. Don't forget to change to SI unit minus 6. The E was 48, so 48 squared. Calculate all that, you will get 6912 times 10 to the power minus 6 joule, and this is the energy stored in this group of capacitors. Now application 3. In the circuit shown in the adjacent figure, originally switch SA is closed while switch SP is open. When SA is opened, SV is closed. So this is similar to a question that I have solved previously. أول شيء بنشرج الكاباسيتور. Let me call this C1. بنشرج C1. بعدين بنفتح السويتش SA and we close SP. S1 discharges in the two capacitors لحد ما يصير في عندي equilibrium. So calculate the equivalent capacitance of the circuit and determine the charge and the potential difference across each capacitor. I will call this capacitor here, I will call it C2.
So this is C2. I will call this capacitor here C3. He said calculate the equivalent capacitance of the circuit. We are going to find the equivalent for C2 and C3 only, not with C1. لأنه من بعد ما الأس هي تسكر so C1 will charge, and when we open SA and close SB بهالحالة C1 will behave as a generator and it will deliver energy, it will deliver current to C2 and C3. okay, so أول شي رح أعمله أنا رح شوف قديه الكاباسيتور C1 كان مشرج. أكيد مشرج 100 فولت، بس قديه كان مشرج Q. so Q1 it's equal to E times C1. it's equal to 100 times 15 picofarad. Let's keep it in pico. so 15,1500 pico coulomb. بالنسبة للunits from picofarad to farad كل شي pico times 10 to the power minus 12. micro أكيد كلكم تعرفوا times 10 to the power minus 6. ونانو هذا شي مرة مرقت معنا هي times 10 to the power minus 9. okay, so هاي Q1 this is the charge of C1 لما صار completely charged من ال dry cell when we closed SA and SB was opened. هلا when SA is opened and SB is closed اللي بده يصير فعليا انه الكاباسيتور C1 اللي هو charged so من فوق كان plus ومن تحت كان minus. this is C1 رح يفضي بال C2 بال C3 that way they were initially neutral. so this is C2 and this is C3. let's find the equivalent capacitance for C2 and C3. C2 and C3 they are connected in series, so the equivalent, their equivalent is C23 equals C2 times C3 over C2 plus C3. it's equal to C2 was 50 5 times 10 over 15. كل شي ضربته بالبيكو فراد بيطلع معي الانسر 10 over 3 pico farad. so this is C23. جبت ال equivalent capacitance. determine the charge and the potential difference across each capacitor. بدي اجيب V1 V2 and V3. let's do that. لما انا جبت ال equivalent capacitance يعني انا رح بدل ال C2 وال C3 ب C23 ب 1 capacitor. هذا plus من هون minus minus. so this is C1 and this is C2 which was initially neutral. so هيدا الفكرة اللي هون بحلها مثل ما أنا حليت السؤال اللي حليته قبل. I have C1 كان already charge Q1. C23 كان عنده charge 0 اللي هي رح سميها Q230. من بعد ما يصير في عندي equilibrium C1 رح يكون عنده charge Q1 prime. C23 رح يكون عنده charge Q2 prime Q23 prime. okay, so there's a relation between Q1 our charges before equilibrium and charges after equilibrium, and we have to find these charges. so first we apply the law of conservation of charge. law of conservation بدي اعمل اثنين equations. اول equation من law of conservation of charge وثاني equation انه ال V1 prime equals V23 prime يعني الفولتج من بعد ما يعملوا equilibrium قد بعض. law of conservation of charge says Q1 charge لل C1 قبل plus Q23 هو كان هيدا neutral charge, its charge was 0. it's equal to Q1 prime plus Q23 prime. okay, so أول ما سكرنا السويتش the sum of charges is equal to the sum of charges after equilibrium. we can substitute بيطلع معي 100,550 هيدي كان initially neutral Q1 prime plus Q23 prime. remember we are searching for Q1 prime and Q23 prime. هيدي أول equation. I need another equation للاقي Q1 prime and Q2 prime. equilibrium is attained when
V1 prime is equal to V23 prime when their voltages after equilibrium are equal. Okay, so Q1 prime over C1 equals Q23 prime over C23 implies Q1 prime. هلا أنا معي C1 كان 15 pico farad, so it's 15. Q23 prime, I found it, it was 10 over 3, so 10 over 3. هون على 5 بيطلع 3, على 5 بيطلع معي 2. Cross multiply, we will get 2 over 3 Q1 prime minus 3 Q23 prime is equal to 0, and this is the second equation. Now we have two equations, two unknowns, then Q1 prime, Q2 prime. فوتون ببعض, use your calculator, any method you like. So you will get Q1 prime equals 1227.27 pico كولومب, لأنه أنا حطيت 1500 هي بالبيكو كولومب, so الأنسر رح يطلع معه بالبيكو كولومب. Q23 prime, it will give me 272.72 كمان بيكو كولومب. So these are the charges after equilibrium. أنا لقيت لي Q1 prime اللي هو charge for C1, بعد بدي الاقي Q1 Q2 prime و Q3 prime. أنا لقيت Q23 prime. أنا بعرف إنه C2 و C3 they were connected in series, so C2 was in series with C3 أعطاني C23. So these capacitors they have the same Q, so Q2 prime أكيد it's equal to Q3 prime equals Q23 prime equals 272.72 بيكو كولومب. هيك بكون جبت ل Q2 prime وجبت ل Q3 prime. إذا بدو الفولتجز بس يكون معي الكيوز I can find the voltages. So V1 prime it's equal to Q1 prime من بعد الاكويليبريم. أكيد كلمة النوتيشن prime means that after equilibrium over C1. Q1 prime it's 1227.27 pico coulomb over 15 pico farad. Pico مع pico they are cancelled, we get 81.8 volt. It will be in SI unit. Okay, V2 prime it's equal to Q2 prime over C2, it's equal to 272.72 over 10 كمان pico farad. Pico مع pico will be cancelled, we will get 27.27 volt. And V3 prime is equal to Q3 prime over C3, it's equal to 272.72 over 10, it's equal to 54.54 volt, like this. من بعد ما نخلص التشارجز للكاباسيتورز، هلا مش مطلوب التشارجز اوف ذا كاباسيتورز، رح لكم كيف بيكونوا. let me draw it down. so هيدا كان عليه بلس ماينس ماينس، هيدا C23 لما ياخد من السي C23 لما ياخد من C1 بصير من هون بلس ومن هون ماينس. اوكي، لأن هو أخد من C1 هو اللي عم يعطيك يعني current, so the current was flowing this way لحد ما يصير في عندي equilibrium, the current stops. إذا كانت C23 بهالطريقة, so this means that this is, let me check the names. كان عندي C2 C3 تحت. اوكي، so C2 كان هيك plus plus minus minus، و C3 مثله they are in series. اوكي، plus plus minus minus، وهيدي هيك كانت minus minus plus plus.
هلا هون السي 1 كان عم يلعب دور الجنريتور، كان هو عم يلعب دور البطاريه. لاحظوا انه السي 2 والسي 3 because they have charge من السي 1 البوزيتيف بول تعاونوا على البوزيتيف البوزيتيف ارمتشر تعاونوا على البوزيتيف ارمتشر للسي 1 والنيجاتيف ارمتشر للسي 2 والسي 3 مع النيجاتيف ارمتشر للسي 1 لانه بهيدي الحاله كان السي 1 عم يلعب هو دور الجنريتور. اوكي Now I will do application 5. On the circuit shown in the below figure, all of the capacitors are initially empty and the equivalent capacitor across the 36 volt battery is of capacitance C equivalent equals 21 microfarad. So he's giving me C equivalent, it's 21 microfarad. Find the unknown capacitor C3 in the circuit. I have to find C3 in the circuit. So this circuit is not hard, it's easy. كلكم شايفين انه عندنا C3 مع C5 they are parallel بيعطونا C35. C35 series مع C4 بيعطونا C345. C6 series مع C7. اوكي C67 مع C345 بيطلعوا parallel. اوكي بيطلع هو in series مع C1 وال C2. اوكي so let me write that. نحن معنا C3 parallel مع C5. اوكي بيعطيني C35. عنا C35 إلنا series مع C4 راح يعطيني C345 مع C6 series مع C7 هذا بيعطيني C67 و C67 راح يكون parallel مع C345 هذا راح يعطيني C34567. هلا فيكم تسموها CA أو CB اللي بدكم إياه بس أنا بحب خلي الأرقام. أوكي اللي بيبقى معي C1 بصير series مع C34567. أوكي series مع C2 this will give me C equivalent. هلا اللي بحس صعب عليه انه يتخيلون هي كان do the equivalent بكل لحظة ويرسمها. اوكي يعني بكل step يعمل equivalent ويرسم رسمة. but I guess this is not a hard problem. so هلا انا بدي الاقي C3 so بدي امرق بكل المراحل مع C equivalent بدي ارجع الرجوع ولاقي C3 وين موجودة بقلب C34567 so بدي الاقي unknowns. So let's go backward. رح بلش backward. رح بلش من هون implies C1 series مع C34567 series مع C2 give us C equivalent. in series يعني 1 على C equivalent equals 1 على C1 plus 1 over C34567 plus 1 over C2 مع كل شيء ما عدا C34567 أصلا C3 هي اللي ما معي إياها. so 1 over 21 C1 is 210 plus 1 over C34567 plus 1 over 70. Calculate, do the inverse, you will get, I've already done my calculations, C34567, this will give us 35 microfarad. لأنه كل units microfarad we keep the same unit microfarad. اوكي نرجع على الستep اللي قبله. C34567 replaces C67 and C345 which are in parallel. بس يكونوا in parallel هرجع اكتبها. C345 was in parallel with C67 implies they are in parallel. C34567 is equal to the sum C345 plus C67 ومجموعة. أنا معي C34567 okay it's 35 بس 35. C345 ما معي إياها لأنه أصلا C3 ما معي إياها. C67 بعد ما معي إياها بس معي C6 ومعي C7 يعني فيني أحسبها aside. Let me calculate C67. I will calculate it here. So C6
هو كان in series مع C7 implies C6-7 هو بضربهم على جمع. So C6-C7 over C6 plus C7. C6 was 30. C7 is كمان 30 over 30 plus 30. So over 60. This will give me 15 microfarad. Okay. لقيت C6-7 فيني أعوضها فوق. So this will give me, let me take some space هون كرمال أقدر حلها. Implies 35 equals C345 plus 15 implies C345 equals 20 microfarad. هلأ بشوف مين في مطرح C345. C345 هي C35 series مع C4. So C35 series مع C4. series يعني 1 over. So 1 over C345 equals 1 over C35 plus 1 over C4. Okay. 345 اللي لقيناها 20 implies 1 over 20. C35 أنا بدي لاقيها plus C4 هي 60. Calculate, you will get C35 equals 30 microfarad. C35 it's 30 microfarad. Okay, let's check what replaces C35. C3 parallel مع C5. So C3 was parallel مع C5 بجمعهم يعني. So C35 equals C3 plus C5. C35 already found. هلا وصلنا لل C3 implies 30 equals C3 we're searching for it plus C5 was 20 implies C3 it's equal to 10 microfarad. هيك بنكون خلصنا part A. Let's do now part B. If the battery is eliminated and the capacitors C3, C5 and C7 were short-circuited, determine the potential difference V6 across the charge Q6 at the C6 capacitor. Before explaining what did he do to the circuit, I want to find هلا هو شو عمل؟ قام C3 C5 و C7 قاموا من السيركت وبقى البقايا. So قبل ما أقول شو راح يصير okay I have to find the charges of the capacitors that remain. So the charges of the capacitor that remain اللي هن ال 1 ال 2 ال 4 وال 6. So let's find these charges. And I will explain later what will happen. So اعتبروا بعد البطارية everything is okay before removing the dry cell. نحن وصلنا على group of capacitors مع dry cell. So the capacitors will charge. كل واحد رح يصير عنده Q و V. Okay. So let's find ال Q قد ايه رح يشرجوا هالكاباسيتورز اللي بقيوا اللي أنا مش ناوي أشيلهم. Okay. Because I will care for their charge بعدين. So لحتى لاقي charge الكاباسيتورز we usually go backwards. أنا معي ال C equivalent. So Q equivalent it's equal to E C equivalent. E was given to be 36 times 21. It's equal to 756 microcoulomb. So this is EQ. أنا بهمني لاقي ال Q1 بهمني لاقي Q1 Q2 لأن الباقيين شو بعد في عندي كان بهمني لاقي ال Q4 وال Q6.
فعليا راح بس اخلص حال راح تنتبهوا انه انا راح احتاج للكيو 4 والكيو 6 حتى الكيو 1 والكيو 2 ما راح كثير يهموني. so let's not find them وهلا بس اشرح ليه بس let me find them before talking about the circuit. so I will search. انا راح طير ال 3 وال 5 وال 7 راح بقي بالسيركت ال 1 وال 2 وال 4 وال 6 بس انا السي 1 والسي 2 ما راح يهموني. الكيو 1 والكيو 2 ما راح يهموني راح يكون بعد شوي ليه راح يهمني الكيو 6 والكيو 4. so let's find them. اول شي مين كان في محل السي equivalent؟ كان في عندي السي 1 in series with C3 4 5 6 7 in series with C2. this was giving me C equivalent. هيدا كان عم يعطيني C equivalent. تذكروا نحن بهمنا الأربعة والستة. اوكي سو الأربعة والستة هني موجودين ب C3 4 5 6 7 سو ما راح يهمني C1 وال C2. هلا they are in series so they have the same Q. so Q equivalent equals Q 3 4 5 6 7 it's equal to 7 5 6 microcoulomb. لقيت لي Q 3 4 5 6 7 بجيب ال V 3 4 5 6 7 so V 3 4 5 6 7 equals Q 3 4 5 6 7 over C 3 4 5 6 7. I know the naming is a little bit long بس هيدي بتساعدني انه انا اعرف الكاباسيتور اللي انا عم بشتغل فيه وين هو موجود. اوكي it is 7 5 6 C equivalent was 35 I guess like this. it's 21.6 volt. اكيد فوق مايكرو كولوم تحت مايكرو فراد. مايكرو مع مايكرو will be cancelled to get an SI unit volt. هلا بشوف مين كان في مطرح ال C3 4 5 6 7. let's go up and see مين كان في مطرحهم. 3 4 5 6 7 كان في مطرحهم C6 7 parallel مع C3 4 5 so كان عنا C6 7 parallel مع C3 4 5 هدول كانوا بيعطونا C 3 4 5 6 7 when they are in parallel they have the same voltage. so V 6 7 equals V 3 4 5 equals V 3 4 5 6 7 it's equal to 21.6 volt. اوكي نحن عم نفتش على لكم ال Q4 وال Q6 so راح I will need both of them. let's calculate Q67. Q67 is C67 times V67 so C67 is 15 وال V67 حسبناها هلا اللي هي 21.6. this will give us 3 to 4 microcoulomb. تعالوا نحسب Q345 it's C345 times V345 it's equal to 20 times 21.6 and it's 432 microcoulomb. اوكي هلا تعالوا نشوف مين كان في مطرح ال 6 مطرح 6 كان عندي 6 7 سوري كان عندي 6 و 7 in series. when did I say 3 okay C6 was in series with C7 implies which gives me أكيد C67 implies Q6 it's equal to Q7. I don't care for Q7 it's equal to Q67 it's equal to 3 to 4 microcoulomb. هيك بكون لقيت ال Q6 اللي أنا بدي إياه. okay so this is Q6. هلا بدي لاقي بعد ال Q4 مثل ما قلت لكم. so ال 3 4 5 مين كان في مطرحها؟ كان في مطرحها C35 in series with C4.
هيدا كان بيعطيني C3 4 5 implies بما انه in series كمان الكيو لل4 بيساوي الكيو للC3 4 5 وانا حسبتها طلعت معي 432 مايكرو كولوم and this is the answer and this is Q4 in series مع هيدي. اوكي صار معي الكيو 4 والكيو 6 ما عادش بحاجة انا افتش على اشياء غير. Okay, so these are the charges. So these are the charges of capacitors C4 and C6 before removing the battery and short circuiting C3, C5 and C7. When we short circuit يعني simply بنشيله وبنحط واير. تعالوا نرسم الرسم لنشوف كيف صارت. Let me just take the figure لأنه مش حافظيتها. keep it. Okay, let me take the figure. Okay. راح أعمل مثل ما هو قال وفرجيكم شو راح يصير. So after changes شو راح تصير؟ let me put it here. Ctrl V. تعال نغير فيها. أول شي راح نشيل البطارية. هو قال لي the dry cell قال لي the dry cell is removed. وهيدي شلنا البطارية. اوكي من بعد ما شلنا البطارية قلنا short circuit C3 where's C3 هيدا C3 راح امحيه. راح اعمل short circuit يعني راح احط واير. اوكي so this is C3 وراح اعمل short circuit على C5 كمان. let's erase it. كمان this is C5 راح اعمل short circuit على C7. where's C7 this is C7 let's remove it وحطينا مطرحه واير. اوكي so this is our circuit مثل ما شايفين. هيدا اللي هون هيدا كله عبارة عن واير يعني ما له قيمة وصلة عادية. let me arrange it ليصير شكلها حلو. so this is C1 this is C4 لأنه هيدي كلها ما إلها داعي. وفي عندي هون C6 اوكي like this. وفي عندي هون C2 وهيدي مفتوحة هيك. هلا بدي نبه هلا على شغلة. so this is after changes. نبه على شغلة إنه لما يكونوا بالأساس هن charged يعني هدول إجوا charged دايما ال positive pole of the capacitor بيكون مع ال positive pole of the dry cell. so this is من هون plus من هون رح يكون minus. هيدا من هون plus من هون minus. هيدا ال plus تعولوا من هون minus. هيدا ال plus من هون minus. so this is plus minus minus plus minus minus plus minus minus. you can see that the positive armature is connected to the positive pole of the dry cell. هيدي على طول. so لما أنا شلت هيدول ال C3 C3 وفي C5 والC7 الC1 والC4 والC6 والC2 كانوا حاملين تشارجز هن بالأساس. so كانوا حاملين تشارجز بهالطريقة. this is plus this is plus minus minus plus plus minus minus plus plus minus minus. هلا بالنسبة للC1 والC2 اصلا هن بالنسبه للبرانش اللي قاعد فيه C1 this is an open branch يعني ما في current يمرق فيه. so C1 will keep its charges ما راح يعطي حدا ولا راح ياخذ من حدا لانه open circuit ما في يمشي فيها current. والC2 نفس الشيء
ما رح يقدر لا يعطي حدا ولا ياخد من حدا لأنه open circuit. إذا بده يصير في عندي exchange it is between C4 and C6. so أنا بالنسبة لي السيركت هي بس عبارة عن C4 مع C6. C1 و C2 ما بيعملوا شيء. it's an open circuit. they don't affect others. okay. so إذا صار في عندي exchange it will happen between C4 and C6. أمتى بصير؟ ليش بصير في عندي exchange؟ because C4 and C6 they are connected in parallel so they must have the same voltage. ببدلوا charges بيناتهم so that their voltages are equal. كرمال هيك أنا جبت ال Q4 وال Q6 لحتى أقدر أجيب ال Q4 prime وال Q6 prime بعد ال equilibrium. حتى ما كنت بحاجة لإلي Q1 وال Q2. I did not need them. اوكي لأنه أنا عارفة إنه ما راح يبدل لأنه أنا already شايفة السيركت وعارفة شو راح استخدم فيها. so let me write after equilibrium capacitors C4 and C6 will have equal voltages because they are connected in parallel. Their charges Q4 and Q6 will be redistributed to them. اوكي رح نرجع نعمل redistribution للتشارج. so مثل العادة بنعمل two equations from the law of conservation of charge. Q4 plus Q6 is equal to Q4 prime plus Q6 prime. Q4 أنا already حسبتها وال Q6 they were 432. Q4 was 432. Q6 was 324, which will give us 756, which is Q4 prime plus Q6 prime. Okay, so this is the first equation. Let me call it 1. Okay, so this is equation 1. بعد بدي الايكويشن الثانية I write V's are equal, so V4 prime equals V6 prime implies Q4 prime over C4 plus Q equals to Q6 prime over C6 implies Q4 prime over C4 is 60 plus equals Q6 prime over C6 is 30. أكيد فيها نختزل على 30 so this will يبقى عندي 2 implies Q4 prime minus 2Q6 prime is equal to 0, and this is equation 2. You can use your calculator to solve the system or do it by hand. You will get Q4 prime equals 504 microcoulomb and Q6 prime equals 252 microcoulomb. Okay. كمان بده ال voltages. Did he ask for the voltages? Let me check. من بعد ال equilibrium
Where's the question? بدو potential difference across C. بدو potential difference V6 will charge Q6 لل C6. So he's asking for Q6 prime and V6 prime. أنا هيك سميتهم بالحل. So they are called Q6 prime after equilibrium and V6 prime after equilibrium. So V6 prime is equal to Q6 prime over C6, which is 252 over 30. This will give us 8.4 volt. And this is the answer.